Hi everyone, good morning. Can you see my screen everyone? Online guys, can you confirm anyone? Am I audible? Yeah. So ఇంతవరకు మనం 4 సెషన్స్ కంప్లీట్ చేసామండి రైట్ సో డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్ ఎస్డిఎల్సి రైట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ సో ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది రైట్ సో అజైల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఎస్టర్డే సెషన్లో డిస్కస్ చేసాం రైట్ సో ఎనీ వన్ న్యూలీ జాయిన్ టుడే ఈ రోజే ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యారా ఇది ఒకసారి మీ వాట్సాప్ నెంబర్ పింగ్ చేయండి చాట్లో గోటు మీటింగ్ చాట్లో మీ వాట్సాప్ నెంబర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ పింగ్ చేస్తే విల్ ప్రొవైడ్ యూ ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్ ఫైన్ యా సో ఈ రోజు మనం సర్వర్స్ అంటే ఏంటి నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్లౌడ్ సో క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ బేసిక్స్ సో ఈ బేసిక్స్ టెర్మినాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి టెర్మినాలజీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో టెర్మినాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి సో ఏ రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఆ టెర్మినాలజీ యూస్ చేయాలి సో ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా టెర్మినాలజీనే యూస్ చేయాలి ఓకే సో మీరు సర్వర్ అంటే ఈసీ2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం ఏడబ్ల్యూఎస్లో సర్వర్ని ఈసీ2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం రైట్ సో అదే అజూర్లో అయితే విఎం అంటాం గూగుల్ క్లౌడ్ అయితే విఎం ఇన్స్టెంట్ అంటాం సో ఇవన్నీ టెర్మినాలజీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో సర్వర్ సబ్నెట్స్ విపిసి రైట్ సో గేట్వేస్ రౌటింగ్ టేబుల్స్ రైట్ రౌట్స్ అండ్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్స్ సో ఇలాంటి కొన్ని టెక్నాలజీ ఉంటుంది మనకి సో ఇది మనకి డే ఆన్ డే మన సెషన్స్లో కవర్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో మనం స్టార్టింగ్ మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా స్లోగా కోపోతారు మీరు ఈజీగా ఓకే సో ఇనిషియల్ డేస్లో లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు కానీ ఎవ్రీ డే విల్ వర్క్ ఆన్ సర్వీసెస్ ఓకే ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ నియర్లీ 40 days ఉంటుంది మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ ఓకే సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఏడబ్ల్యూఎస్ విల్ బి స్టార్టెడ్ సో ఏడబ్ల్యూఎస్ 40 days ఉంటుంది సో 40 days కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్లో డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే సో ఆ టెక్నాలజీ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ కోప్ అప్ ఓకే ఫైన్ యా సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సర్వర్స్ అండ్ నెట్వర్క్స్ ఓకే సర్వర్స్ అంటే ఏంటి నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా చాలా బేసిక్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సో దెన్ క్లౌడ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు ఫైన్ సో ప్రీవియస్ సెషన్స్లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఎనీవన్ ఆన్లైన్ గైస్ ప్రీవియస్ ఇంతవరకు జరిగిన సెషన్స్లో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ నౌ ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ప్రీవియస్ సెషన్స్ ఆన్లైన్ గైస్ మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఫైన్ యూ కెన్ హోల్డ్ యా యూ కెన్ టేక్ డౌన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఫైన్ యా ఫైన్ సో సర్వర్స్ అంటే ఏంటి నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా మనం వన్ బై వన్ చూద్దాం సో అజెండా హియర్ ఇస్ వాట్ ఈస్ సర్వర్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఓకే సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ వి యూస్ సర్వర్ క్లయింట్ మోడల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ వాట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వాట్ ఈస్ నెట్వర్క్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ వాట్ ఈస్ ఐపీ అడ్రస్ సబ్నెట్ అంటే ఏంటి గేట్వే అంటే ఏంటి రౌటర్స్ అంటే ఏంటి ఫైర్ వాల్స్ ఫెయిల్ ఓవర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సో ఇవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ చూద్దాం సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ అప్ టు హియర్ అండి ఇంతవరకు కవర్ అవుతుంది 1 hour పడుతుంది సో టుమారో విల్ స్టార్ట్ నెట్వర్కింగ్ పార్ట్ ఓకే యా సో వాట్ ఈస్ సర్వర్ సర్వర్ అంటే ఏంటండి ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా వాట్ ఈస్ సర్వర్ సింపుల్ చెప్పాలంటే కంప్యూటర్ అంతే సర్వర్ ఇస్ కంప్యూటర్ రైట్ సర్వర్ విల్ హ్యావ్ హై కంప్యూటింగ్ పవర్ సర్వర్కి హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది సో ఎందుకు హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది సో మన ప్రాజెక్ట్లో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో డెవలపర్స్ టెస్టర్స్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఎవ్రీవన్ లాగిన్ ఇంటు ద సర్వర్స్ ఓన్లీ రైట్ సో డెవలపర్స్ దే డెవలప్ ది కోడ్ రైట్ సో వాళ్ళు డెవలప్ చేసే కోడ్ అంతా ఎక్కడ సేవ్ చేస్తారు యా సెంట్రల్ డిపాజిటరీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి సర్వర్లో ఉంటాయండి సర్వర్లోనే ఉంటాయి ఓకే యా సో సెంట్రల్ డిపాజిటరీ అంటే ఒక డిపాజిట్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం సర్వర్లో క్రియేట్ చేస్తాం డేటా అంతా కూడా సర్వర్లోనే స్టోర్ అవుతుంది రైట్ సో ఎందుకంటే సర్వర్కి హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది సో మన లోకల్ ల్యాప్టాప్లో సేవ్ చేస్తాం అనుకోండి ఒకటే డిస్క్ ఉంటుంది లోకల్ ల్యాప్టాప్లో ఒకటే మెమరీ మాడ్యూల్ ఉంటుంది ఒకటే స్టోరేజ్ ఉంటుంది రైట్ సర్వర్లో అయితే నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్లు ఉంటాయండి ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫ్రంట్ ప్యాన్లో ఉన్నవి
సో ఈ బ్లూ కలర్ డాట్స్ అన్ని కూడా ఇవన్నీ డిస్క్లు అండి. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్లు ఉంటాయి. ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా ఎక్కడ లాస్ అవ్వదు, రైట్. సో ప్రాసెసర్స్ కూడా మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి, ర్యామ్ మోడల్స్ కూడా మల్టిపుల్ మోడల్స్ ఉంటాయి. సో ర్యామ్ ఎలా ఉంటుందంటే 48 GB, రైట్, 32 GB అలా ర్యామ్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో storage 10 TB, 8 TB, like that storage will be there. Yeah, and also process multiple processors ఉంటాయి, core processors. Okay, so computer అనేది సెంట్రల్ లొకేషన్ లో ఉంటుంది. So we can access this computer through either LAN network or Wi-Fi or WAN network, right? So through network only you can connect the servers. Okay, fine. A server is a computer that serves information to other computers called clients. Clients అంటే ఎవరు? Either desktops or laptops. Okay, so yeah, called clients can connect to a server through either a local area network or wide area network such as the internet. Okay, సో మనం ఏ సర్వర్ అయినా ఏదర్ లోకల్ ఏరియా ల్యాన్ అంటే కేబుల్ నెట్వర్క్ అండి. సో లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఉంటుంది, RJ45 కేబుల్స్ వాడతాం. సో ఆ కేబుల్ నెట్వర్క్ నుంచి మనం కనెక్ట్ అవుతాం సర్వర్స్ కి, లేదంటే వైఫై, లేదంటే వ్యాన్, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. So through WAN networks or local area networks, we can connect our servers. Okay, yeah, to share the data, to store the data into the central location. Okay, so next one, types of servers. So these are the three types of servers అండి. So blade server, first one is blade server. What is blade server? బ్లేడ్ సర్వర్ అంటే ఒక మాడ్యులర్ సర్వర్ అండి, ఒక మాడ్యులర్ సర్వర్ మాడ్యూల్. సో ఇది ఒక కంటైనర్, దిస్ ఇస్ వన్ కంటైనర్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ కంటైనర్ వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్లేడ్ సర్వర్స్ విచ్ ఆర్ థిన్ సర్వర్స్, థిన్ గా ఉంటాయి, హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది ఆ సర్వర్స్ కి. సో ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ డేటా సెంటర్స్ లో యూజ్ చేస్తామండి. బ్లేడ్ సర్వర్స్ అనేవి ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ డేటా సెంటర్స్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, లైక్ గూగుల్ డేటా సెంటర్, యూహెచ్జి, వెరైజాన్, రైట్, AT&T, సో ఓపెన్ టెక్స్ట్, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో వి యూజ్ ద బ్లేడ్ సర్వర్స్. బ్లేడ్ అంటే వెరీ థిన్ ఉంటుంది, హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ర్యాక్ సర్వర్. వాట్ ఈస్ ర్యాక్ సర్వర్? సో ర్యాక్ సర్వర్ is a traditional server. It is a traditional server. Rack server and traditional server. Most of the data centers they are using rack servers to deploy the applications, to deploy the code, right? To deploy any plugins. We use the rack servers. So most of the data centers are rack servers వాడతారు, right? Enterprise level లో blade servers యూస్ చేస్తుంటారు. So third one here is a towered server. What is towered server? It is a bit older server. It is a tower. So instead of this only one CPU, one monitor, one keyboard we can configure, right? So in this tower only one system we configure. Okay, so these are the three types of servers here. Blade server, a blade server is a modular server that allows multiple servers to be hosted in the smaller area. ఈ smaller area లో మనం ఇన్సర్ట్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేస్తాం blade servers. Okay, so these servers are physically thin and typically only have CPU, memory, integrated network controllers. అంటే CPU మెమరీ ఒకటే ఉంటుంది, స్టోరేజ్ ఉండదు. సో దీస్ servers are typically thin and typically have only CPU, memory, integrated network controllers. సో మరి స్టోరేజ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో మనం ఏదైనా డేటా స్టోర్ చేయాలి, డేటా కానీ అప్లికేషన్ కానీ స్టోర్ చేయాలనుకోండి, ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం? సో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ అటాచ్ చేస్తూ ఉంటాం, ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్. ఓకే, సో అండ్ సమ్ టైమ్స్ స్టోరేజ్ డ్రైవ్స్ బిల్ట్ ఇన్. సో సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో బ్యాక్ ఎండ్ లో నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ ఫైబర్ ఆప్టిక్ ఛానల్ అని ఉంటుంది. సో ఫైబర్ ఆప్టిక్ దాని త్రూ యాక్సెస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో బ్లేడ్ సర్వర్స్ ఆర్ ఆఫెన్ సీన్ ఇన్ లార్జ్ డేటా సెంటర్స్. సో వెరీ బిగ్ డేటా సెంటర్స్ లో ఈ బ్లేడ్ సర్వర్స్ వాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, yeah. So next one, rack servers. A rack server is a server mounted inside of a rack. Rack servers are typically general purpose servers that support a broad range of applications and computing. Okay, so ఈ ర్యాక్ సర్వర్స్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా సెంటర్స్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ర్యాక్ సర్వర్స్ లో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, టవర్ సర్వర్. ఏ టవర్ సర్వర్ ఇస్ ఏ కంప్యూటర్ దట్ ఈస్ బిల్ట్ ఇన్ అప్రైట్ క్యాబినెట్ దట్ స్టాండ్స్ లోన్ అండ్ దట్ ఈస్ డిజైన్ టు ఫంక్షన్ యాజ్ ఏ సర్వర్. ఓకే, సో ఈ సర్వర్లో ఒకటే CPU, ఒకటే మానిటర్, ఒకటే కీబోర్డ్, మౌస్ కనెక్ట్ చేస్తాం. సో ఎంటైర్ క్యాబినెట్లో ఒకటే సర్వర్ ఉంటుంది. సో కానీ ఇక్కడ ర్యాక్ సర్వర్స్లో 24 సర్వర్స్ క్యాబినెట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో 48 సర్వర్స్ క్యాబినెట్స్ ఉంటాయి, రైట్.
సో ఈ ర్యాక్ సర్వర్స్ లో సో ఎవ్రీ ర్యాక్ అంటే ఒక్కొక్క ర్యాక్ కి నెంబరింగ్ ఉంటుంది. సో ఆ నెంబర్లో ఆ స్లాట్ లో మనం సర్వర్స్ ఇన్సర్ట్ చేసి యూస్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్. ఓకే, సో క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ అంటే ఏంటంటే సో వీ కెన్ కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్స్ త్రూ either local area network or Wi-Fi or wide area network. So when we send the request to the server, it will give the response. Okay, so for example, ఒక హాస్పిటల్ ఉందనుకోండి, హాస్పిటల్లో డేటా, పేషెంట్ డేటా అంతా కూడా ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు? సర్వర్స్లో స్టోర్ చేస్తారు, లోకల్ సిస్టమ్లో స్టోర్ చేయరు, రైట్? మనం సో ఓపీ దగ్గరికి వెళ్ళాం అనుకోండి, అవుట్ పేషెంట్, సో మన నెంబర్ కానీ మన నేమ్తో కానీ ట్రాక్ చేస్తారు డీటెయిల్స్. ఓకే, సో అదే ఎమర్జెన్సీ కౌంటర్కి వెళ్ళాం, అక్కడ ట్రాక్ చేస్తారు. బిల్లింగ్ కౌంటర్కి వెళ్ళాం, బిల్లింగ్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి కదా, బిల్లింగ్, సో అక్కడికి వెళ్ళిన మన నేమ్ తోటి ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటారు, మొబైల్ నెంబర్ కానీ నేమ్తో కానీ. సో మీరు ఏ లొకేషన్లోకి వెళ్ళినా మన డీటెయిల్స్ అన్ని పిక్ అవుతున్నాయి అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? ఆ డేటా అంతా ఎక్కడ ఉంది? సెంట్రల్ లొకేషన్లో ఉంది. సో త్రూ ల్యాన్ కానీ వైఫై కానీ కనెక్ట్ అయ్యి either ల్యాప్టాప్ త్రూ ఆర్ డెస్క్టాప్ దే కెన్ కనెక్ట్ and they can pull the data from server. Okay, yeah, so once we request, it will give the response, server will give the response. Okay, next one, this is another model అండి. సో మనం ఏదర్ డెస్క్టాప్ నుంచి కానీ ల్యాప్టాప్ నుంచి కానీ కనెక్ట్ అవ్వ సర్వర్స్కి, ఈవెన్ దో మన ట్యాబ్ మొబైల్ నుంచి కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు విత్ ప్రాపర్ అథెంటిక్ అవ్వచ్చు సర్వర్స్కి. ఓకే, ఇది సర్వర్ క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ అంటాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి, ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఓకే, సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి? సో సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ ద ఫౌండేషన్ లేఅవుట్ ఆర్ మోడల్ ఆఫ్ ఏ సర్వర్ based on which a server is created and deployed. It defines how server is designed. Okay, so server architecture చాలా important. Let's go and discuss about this. So ఈ server architecture లో so you can discuss about initial phase of implementation. సో ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఇది మనం ఏమంటామంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ అంటాం. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఫస్ట్ ఫేజ్. ఓకే, సో 90s అండ్ ఎర్లీ 2000, 1990s అండ్ ఎర్లీ 2000, సో హౌ ద సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్, హౌ దే యూస్ టు డిజైన్, ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఎలా డిజైన్ చేసేవారు 1990s లో 2000లో సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉండేది చూద్దాం. ఇది ఫస్ట్ ఫేజ్ అండి. ఓకే, యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక 4 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే జావా, పైథాన్, రైట్, అండ్ ఆల్సో Tomcat, and also one more application which is we can say so anything you can say like Tomcat, Jenkins or one person. Okay, so మన 2000 early 2000లో Jenkins లేదు. సో టేకెన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సో మనకి 1990s అండ్ ఎర్లీ 2000లో ఒక సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఎలా ప్రాసెస్ ఉండేది? సో ఇక్కడ మనకి 4 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయండి, 4 అప్లికేషన్స్. సో 1990s అండ్ ఎర్లీ 2000లో 4 అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే దే యూస్ టు టేక్ 4 సర్వర్స్ అండి. ఒక అప్లికేషన్కి ఒక సర్వర్, ఒక అప్లికేషన్ ఒక సర్వర్ తీసుకునేవారు. సో 1990s అండ్ ఎర్లీ 2000లో అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే ఒక సర్వర్కి ఒక అప్లికేషన్కి ఒక సర్వర్. సో ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ యూస్ టు టేక్. ఓకే, సో 1990s అండ్ ఎర్లీ 2000లో హైయెస్ట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది స్టోరేజ్ ఎంత ఉండేదంటే 1 GB. 1 GB అంటే చాలా హైయెస్ట్ అప్పట్లో. ఓకే, నేను 2005లో నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేశాను. 2005లో సర్వర్ హైయెస్ట్ కెపాసిటీ ఎంత అంటే 8 GB ఉండేది. 8 GB అంటే చాలా ఎక్కువ, టూ మచ్ కాస్ట్, టూ మచ్ సైజ్. సో నేను ఎడ్యుకేషన్ టైంలో ఉన్నప్పుడు 4.3 GB ఉండేది. 4.3 GB అంటే హైయెస్ట్ కెపాసిటీ. సో ఇంకా నేను బిఫోర్ దాట్, సో 90sలో 1 GB అంటే హైయెస్ట్. 1 GB డిస్క్ అంటే చాలా ఎక్కువ అనమాట. సో ఆ డిస్క్లు వాడేవాళ్ళం మనం ఆ టైంలో. ఓకే,
స్లోగా 1 TB 2 TB కూడా వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు మనకి. ఓకే, యా. సో ఇవన్నీ కూడా 1 GB సర్వర్స్. ఓకే, యా. సో ఈ 4 సర్వర్స్లో 4 అప్లికేషన్ దే యూస్ టు డిప్లాయ్. సో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అంటే ఒక సర్వర్ తీసుకునేవారు ఆ టైంలో. సో ఇక్కడ జావా ఇన్ ది సర్వర్ దే ఇన్స్టాల్ జావా విల్ ఆక్యుపై 300 MB ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. స్టోరేజ్ ఎంత ఆక్యుపై చేస్తుందండి? 300 MB అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ 1 GB కదా, 1 GB లో 300 MB మైనస్ చేస్తే ఎంత ఉంటుందండి? 700 MB విల్ బి వేస్టెడ్. ఎందుకంటే ఒకటే సర్వర్లో ఒకటే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తారు కాబట్టి 700 MB అనేది వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ అప్లికేషన్ పైథాన్. పైథాన్ విల్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 350 MB. ఓకే, సో రిమైనింగ్ 650 విల్ బి వేస్టెడ్. So next one is Tomcat. Tomcat occupied 400 MB for example. Okay, so remaining space will be wasted here. 600 space will be 600 MB will be wasted. Okay, yeah. So in this server we deployed Jenkins. So it occupied 500 MB. Remaining space will be wasted. సో ఇలా ఏంటంటే ఎవ్రీ సర్వర్లో మనకి స్పేస్ వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే దే యూస్ టు టేక్ వన్ అప్లికేషన్ వన్ సర్వర్. ఓకే, సో ఇక్కడ 500 MB స్పేస్ విల్ బి వేస్టెడ్. సో 1990s అండ్ ఎర్లీ 2000 ఆ టైంలో హార్డ్వేర్ కాస్టింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ. ఒక డెస్క్టాప్ కొనాలంటే, ఒక డెస్క్టాప్ బై చేయాలంటే 1 lakh ప్లస్ ఉండేది ఆ టైంలో. ఒక డెస్క్టాప్, నార్మల్ డెస్క్టాప్, నాట్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, సో 1,50,000, 1,60,000, 1,20,000 మినిమం ఉండేది. ఓకే, యా. సో ఎర్లీ 2000 అండ్ 1990s అండ్ ఎర్లీ 2000లో. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే, సో ఈచ్ సర్వర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ వన్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే హార్డ్వేర్ కాస్టింగ్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది ప్రాజెక్ట్కి. సో ప్రాజెక్ట్స్కి కాస్టింగ్, హార్డ్వేర్ కాస్టింగ్ అనేది ఎక్కువైతుంది. ఎందుకంటే సో ఫర్ ఈచ్ అప్లికేషన్ దే ఆర్ యూజింగ్ వన్ సర్వర్. ఓకే, సో యూటిలైజేషన్ ఈజ్ వెరీ లెస్, కాస్టింగ్ ఈజ్ మోర్. యూటిలైజేషన్ అంటే సర్వర్ యూటిలైజేషన్ very less utilization, but costing it was more, right? So that is why this is failed concept అండి. ఈ కాన్సెప్ట్ ఫెయిల్ అయింది. సో ఆ టైంలో యూస్ చేస్తారు ఇనిషియల్గా, కానీ కాన్సెప్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఓకే, స్లోగా ఏమైందంటే సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో in second phase of implementation, project teams used to take one high capacity server. They used to take one high capacity server. సో ఈ సర్వర్లోనే అన్ని ప్యాకేజీలు ఇన్స్టాల్ చేసేవారు. ఒకటే సర్వర్ హై కెపాసిటీ తీసుకొని they used to deploy all the packages in this: Java, Python, Tomcat, and also Jenkins. సో అన్ని ప్యాకేజెస్ ఒకటే సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేసేవారు. సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే సో 2000 తర్వాత స్లోగా ఈ మోడల్కి వచ్చారు ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ అంతా కూడా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఫైన్, ఇట్ ఈస్ ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే జావా యూజర్ ఏం చేస్తారండి? జావా అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తారు. పైథాన్ యూజర్ పైథాన్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తారు. సో టామ్క్యాట్ యూజర్ టామ్క్యాట్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తారు. జెన్కిన్స్ యూజర్ జెన్కిన్స్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో అందరు కూడా వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్ అప్లికేషన్స్ని సేమ్ సర్వర్ లాగిన్ అయ్యి యాక్సెస్ చేస్తారు, ఫైన్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే జావా యూజర్ మే యాక్సెస్ పైథాన్ అప్లికేషన్ ఆల్సో. దెర్ మే బి ఛాన్సెస్, right? So Python user may access Tomcat application also. Tomcat user may access Jenkins application also, right? So there may be chances. Security ఉంటుంది, security layers ఉంటాయి. Still there may be chances to access other applications also, right?
ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్ అండి. సో ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ ఏంటంటే, సో ఇన్ కేస్ దిస్ సర్వర్ ఇస్ క్రాష్, సర్వర్ క్రాష్ అయింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? ఆల్ ది అప్లికేషన్స్ విల్ బి గాన్, రైట్? ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఫెయిల్డ్ కాన్సెప్ట్. ఇది కూడా ఫెయిల్ అయింది. ఓకే, స్లోగా ఏమైందంటే, సో నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో స్లోగా ఏం జరిగిందంటే, సో మార్కెట్లోకి వర్చువల్ సర్వర్స్ వచ్చాయండి, వర్చువలైజేషన్. ఈ థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో మనకి వర్చువల్ సర్వర్స్ వచ్చాయి, వర్చువలైజేషన్ అంటాం మనం. వర్చువలైజేషన్. సో ఈ వర్చువలైజేషన్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? యా, ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్ వచ్చాయి. సో వర్చువల్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటంటే, సో ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ యూస్ టు టేక్ వన్ ఫిజికల్ సర్వర్, ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ని హై కెపాసిటీ సర్వర్ తీసుకొని, రైట్? సో దిస్ సర్వర్ యూ కెన్ సే దిస్ ద బేస్ ఓఎస్, బేస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఇది బేస్ సర్వర్. ఓకే, సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ దే డిప్లాయ్, సో మనం ఒక ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో ఆ ప్యాకేజ్ ఏమంటామంటే ఐదర్ VMware ఆర్ హైపర్వైజర్, Hyper-V ఆర్ Citrix. ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ అండి. సో మనం VMware, హైపర్వైజర్, Citrix ఇదంతా కూడా, ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్స్. సో ఈ బేస్ సర్వర్ పైన సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ వర్చువల్ సర్వర్స్. వాట్ ఈస్ వర్చువల్ సర్వర్? ఎనీవన్? రియల్ టైమ్ గైస్. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ వర్చువల్ సర్వర్స్, డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా వర్చువల్ సర్వర్స్ అండి, 25 సర్వర్స్, 5x5. సో వర్చువల్ సర్వర్ అంటే ఏంటి అసలు? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా వాట్ ఈస్ వర్చువల్ సర్వర్? ఆన్లైన్ గైస్, రియల్ టైమ్ గైస్. Virtual server is a cloud. ఓకే, యా, వర్చువల్ సర్వర్ అంటే ఏంటండి? Device which provides services, VM box created by drive dividing actual storage RAM. Okay, so that. So these are all virtual servers. Here we deploy RHCL, Red Hat Enterprise Linux. Here we can deploy another Ubuntu server, Linux Ubuntu. So here you can deploy Windows 2016. Here we can deploy Windows 2019, right? Here we can deploy CentOS, like this. So all these servers we can deploy different operating systems. ఇక్కడ మనకు 5x5 25 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. 25 సర్వర్స్లో 25 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో వర్చువల్ సర్వర్ అంటే ఏంటంటే విచ్ ఇస్ నాట్ ఫిజికల్ సర్వర్ అండి. వర్చువల్ సర్వర్ ఇస్ ఏ సర్వర్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఫిజికల్ సర్వర్, విచ్ ఇస్ ఏ ఇమాజినరీ సర్వర్. వీ కెన్ సే ఇమాజినరీ సర్వర్. సో కానీ ఈ వర్చువల్ సర్వర్ కూడా ఫిజికల్ సర్వర్ లానే వర్క్ చేస్తుంది. సో ఈవెన్ AWS సర్వర్స్ కూడా వర్చువల్ సర్వర్స్. మనం AWS డేటా సెంటర్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం సర్వర్. సో మనం ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నాం? కన్సోల్ నుంచి. కానీ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం? AWS డేటా సెంటర్లో, రైట్? సో AWS డేటా సెంటర్లో ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ ఎన్వైరన్మెంట్లో వర్చువల్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, క్లౌడ్ సర్వర్. ఓకే, యా. సో వర్చువల్ సర్వర్ ఇస్ సర్వర్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఫిజికల్ సర్వర్, విచ్ ఇస్ ఇమాజినరీ సర్వర్. వీ కెన్ సే ఇమాజినరీ సర్వర్, రైట్? యా. సో ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా రిసోర్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాయి? ఇవన్నీ 25 సర్వర్స్ కదా. ఈ 25 సర్వర్స్ రిసోర్స్ ర్యామ్, CPU, హార్డ్ డ్రైవ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాయండి? ఈ బేస్ సర్వర్ నుంచి, బేస్ సర్వర్ నుంచి. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి రిసోర్స్ తీసుకుంటాయి. మనకి AWSలో క్రియేట్ చేసే సర్వర్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాయి రిసోర్స్? డేటా సెంటర్ నుంచి, AWS డేటా సెంటర్ నుంచి, రైట్? యా. సో ఇక్కడ బేస్ సర్వర్లో కెపాసిటీ ఎలా ఉంటుందంటే ర్యామ్ 48 GB, CPU 32 core, right?
అండ్ స్టోరేజ్ 10 టీబీ ఇలా ఉంటుందండి. సో దిస్ ఇస్ హై కెపాసిటీ సర్వర్. సో ఇక్కడి నుంచి షేర్ అవుతూ ఉంటుంది హార్డ్వేర్. సో ఏ సర్వర్కైనా హార్డ్వేర్ లేకుండా వర్క్ చేయదండి, రైట్? ఫిజికల్ సర్వర్కైనా హార్డ్వేర్ ఉండాలి, వచ్చే సర్వర్ కూడా బ్యాక్ ఎండ్లో హార్డ్వేర్ లేకపోతే వర్క్ చేయదు, రైట్? యా. సో ఇక్కడి నుంచి షేర్ అయ్యి ఈ సర్వర్స్ అన్నిటికి కూడా రిసోర్స్ సప్లై అవుతూ ఉంటాయి, రైట్? సో ఈ సర్వర్స్లో మనం డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ క్రియేట్ చేసి మనం డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సర్వర్స్. ఫైన్. ఇది ఇంకా స్టిల్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం, ప్రజెంట్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ వర్చువలైజేషన్ అనేది ఇంకా పాపులర్, ఇంకా నడుస్తుంది, ఇంకా డేటా సెంటర్స్లో ఉంది, రైట్? కానీ ఇక్కడ కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఈ వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దోస్? ఆ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి? ఓకే. సో డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటండి? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? మనం యూస్ చేస్తాం కదా, విండోస్, లైనెక్స్, ఉబెంటు, ఇవన్నీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ ది కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్. సో మనకి కంప్యూటర్కి మధ్యలో ఉండేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేకుండా మనం ఆపరేట్ చేయలేం, రైట్? యా. సో నా ఇక్కడ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి, వి రిక్వైర్డ్ ఐఎస్ఓ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటండి? ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఫుల్ బ్లోయింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం మనం. ఒక ఇమేజ్ కావాలి మన ల్యాప్టాప్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం మనం? మీ ల్యాప్టాప్ విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఏదో వైరస్ వచ్చింది, ఫార్మాట్ చేస్తారు, మళ్ళీ విండోస్ రీఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎలా చేస్తాం? ఒక పెన్ డ్రైవ్ తీసుకుని ఆ పెన్ డ్రైవ్లో విండోస్ ఇమేజ్ కాపీ చేసి బూటబుల్ డ్రైవ్గా కన్వర్ట్ చేసి ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేసి పెన్ డ్రైవ్ని బూట్ చేసి ఆ ఇమేజ్ యూస్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సేమ్ వే ఇక్కడ సర్వర్ సైడ్ కూడా ఒక ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ అని ఉంటుంది. సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో అయితే ఏఎంఐస్ అని ఉంటాయి, అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజెస్, ఓకే? సో ఇక్కడ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ ఉంటుంది. సో బై యూజింగ్ దిస్ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఓకే? సో ఈ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ సైజ్ ఎంత ఉంటుందంటే మినిమం 6 GB టు 18 GB ఉంటుందండి. ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ సైజ్ మినిమం 6 GB టు 18 GB, ఓకే? సో మనకి ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 5x5 25 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. 25 సర్వర్స్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా 10 GB అనుకోండి ఒక సర్వర్కి. 10 GB 10x25 ఎంత అంటే 250 GB we need to spend with only ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కే 250 GB స్పెండ్ చేయాలి మనం, ఓకే? సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాం మనం? అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా, అప్లికేషన్స్, ప్యాచెస్, ప్లగిన్స్, రైట్? సో అన్నీ మరి ఇంకెక్కువ స్టోరేజ్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది, రైట్? సో స్టోరేజ్ అనేది ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది. వర్చువల్ సర్వీస్లో స్టోరేజ్ అనేది ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్. అండ్ ఆల్సో when we restart this server, వర్చువల్ సర్వర్ కానీ ఫిజికల్ సర్వర్ కానీ రీస్టార్ట్ చేస్తే సో మినిమం 4 minutes to 8 minutes పడుతుందండి. మినిమం 4 to 8 minutes పడుతుంది ఒక సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేస్తే. సో మన ల్యాప్టాప్ రీస్టార్ట్ చేస్తే ఇమీడియట్గా రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది. కానీ సర్వర్స్ అనేవి డైలీ రీస్టార్ట్ చేయమా, మంత్లీ వన్స్, క్వార్టర్లీ వన్స్ రీస్టార్ట్ చేస్తాం, రైట్? సో సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేస్తే మినిమం 4 to 8 minutes పడుతుందండి. సో ఇంత టైం క్లయింట్ యాక్సెప్ట్ చేయరు, ఓకే? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ ఉంది, ఫ్లిప్కార్ట్ రన్ అవుతుంది, ఆ సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేస్తాం అనుకోండి, 8 minutes పడుతుంది అనుకోండి రీస్టార్ట్కి, క్లయింట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. బ్యాక్ ఎండ్లో క్లస్టర్ అనేది ఉంటుంది, క్లస్టర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. సో బ్యాక్ ఎండ్లో క్లస్టరింగ్ ఉంటుంది, ఓకే? సో క్లస్టర్ అంటే ఏంటన్నది మళ్ళీ చెప్తాను, నేను ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఓకే? సో మనకి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. క్లస్టరింగ్ అంటే చూద్దాం, ఓకే? క్లస్టరింగ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అంటారు సింపుల్గా, ఓకే? యా. సో ఒక సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేస్తే ఐదర్ వర్చువల్ సర్వర్ కానీ ఫిజికల్ సర్వర్ కానీ రీస్టార్ట్ చేస్తే మినిమం 4 to 8 minutes పడుతుంది. సో ఇంత టైం క్లయింట్ యాక్సెప్ట్ చేయరు, ఓకే? అండ్ ఆల్సో deployment time and downtime is high. Deployment time and downtime is high. So
What is downtime, anyone? What is downtime? Anyone having idea? What is downtime? Server down, website down. మెయింటెనెన్స్ టైం అంటాం సింపుల్గా. ఓకే, సర్వర్ మెయింటెనెన్స్ టైం. ఆ టైంలో డౌన్ చేస్తూ ఉంటాం, రిస్టార్ట్ చేస్తాం, షట్ డౌన్ చేస్తాం, అది మెయింటెనెన్స్ టైం. డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఇన్స్టలేషన్స్, ప్యాకేజ్ ఇన్స్టలేషన్స్, రైట్? సో ఇక్కడ వర్చువల్ సర్వర్స్లో, ఫిజికల్ సర్వర్స్లో ఏమవుతుందంటే డిప్లాయ్మెంట్ టైం అండ్ డౌన్ టైమ్ ఇస్ వెరీ హయ్యర్, ఎక్కువ టైం తీసుకుంటూ ఉంటుంది. సో వెన్ యూ వాంట్ టు డౌన్ సర్వర్, వెన్ యూ వాంట్ టు రిస్టార్ట్, ఆర్ వెన్ యూ వాంట్ టు డిప్లాయ్ ప్యాకేజెస్, దట్ టేక్స్ మోర్ టైం. ఇవన్నీ డ్రాబ్యాక్స్ అండి. సో స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్ వర్చువల్ సర్వర్స్, బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ డ్రాబ్యాక్స్. ఇవన్నీ కూడా డ్రాబ్యాక్స్. ఓకే, సో ఇంకా మనం ప్రజెంట్ కొన్ని డేటా సెంటర్స్లో ఇవే వాడుతున్నాను, రైట్? యా, సో అయితే ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేస్తాకి, సో ఈ టైం సేవింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్ ప్రజెంట్ ఉన్న ట్రెండ్ కదా. సో ఇంత జీబీ కూడా మనం యూజ్ చేయకుండా, ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ కూడా యూజ్ చేయకుండా, సో వేరే లేటెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంది ప్రజెంట్ మనకి, విచ్ ఈస్ వీ కెన్ సే విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ అడ్వాన్స్ వన్, ఫోర్త్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఈ ఫోర్త్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో వీఆర్ యూజింగ్ డోకర్ కంటైనర్స్. డోకర్ కంటైనర్స్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండి. ప్రజెంట్ ఇది చాలా ట్రెండీ. డోకర్ అనేది చాలా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకు డోకర్ కానీ క్యూబర్నెటిస్ కానీ మన రెజ్యూమ్లో పెట్టామంటే ఈజీగా క్రాక్ అయిపోతుంది. ఓకే, డోకర్ క్యూబర్నెటిస్ పెట్టకపోతే రెజ్యూమ్లో మనకు కాల్సే రావు. ప్రజెంట్ ఉన్న ట్రెండ్. ఓకే, సో డోకర్ అనేది వెరీ కోర్ టూల్, వెరీ అడ్వాన్స్ టూల్. సో క్యూబర్నెటిస్ అనేది అడ్వాన్స్డ్ డోకర్, ఇక్కడ డోకర్ కంటే అడ్వాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, యా. సో ఈ ఫోర్త్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో మనకి డోకర్ కంటైనర్స్ వచ్చేసాయి. ఓకే, సో డోకర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి. డోకర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో we take one server which is cloud server, which we can say docker server. Okay, so ఈ docker server ని మనం AWS EC2 instance అంటాం. AWS EC2 instance అంటాం. సర్వర్ టెర్మినాలజీ అండి ఇది. ఓకే, సో on top of this server we can deploy one package same as virtual server. ఒక ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఆ ప్యాకేజ్ ఏమంటామంటే డోకర్ ఇమేజ్ అంటాం. డోకర్ ఇమేజ్. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ we create containers. ఇలా కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, యా. సో ఈ కంటైనర్స్లో అప్లికేషన్స్ని డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కంటైనర్స్. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో వెన్ వి రన్ కంటైనర్ ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఈ కంటైనర్స్లో ఓన్లీ లైబ్రరీ బైనరీ ఫైల్స్ మాత్రమే వస్తాయి. లిబ్ అండ్ బిన్ ఫైల్స్ మాత్రమే ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. ఈ కంటైనర్లో వచ్చే ఫైల్స్ ఏంటంటే లైబ్రరీ బైనరీ ఫైల్స్. ఓకే, సో మనకి ఒక కోడ్ డిప్లాయ్ చేయాలి సర్వర్లో, ఒక కంటైనర్లో ఒక కోడ్ని డిప్లాయ్ చేయాలి, ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఈ ఫైల్స్ సరిపోతాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఈ కంటైనర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇమేజ్ సైజు ఎంత తీసుకుంటుంది అంటే 200 MB తీసుకుంటుంది అంతే అండి. చాలా తక్కువ సైజు, 200 MB ఓన్లీ. ఇక్కడ ఎంత తీసుకుంటుందండి? 6 GB టు 18 GB వరకు, అంటే ఆన్ అన్ అవరేజ్ 10 GB. ఓకే, సో కానీ కంటైనర్లో ఎంత తీసుకుంటుంది సైజు? 200 MB. అంటే ఇట్స్ వెరీ లైట్ వెయిట్. సో ఎప్పుడైతే లైట్ వెయిట్ ఉంటుందో చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, అంతే కదండి. లైట్ వెయిట్ ఉన్న అప్లికేషన్స్ ఏవే కన్నా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి, రైట్? యా. సో అండ్ ఆల్సో వెన్ యూ రీస్టార్ట్ కంటైనర్, ఇట్ టేక్స్ 15 seconds అండి.
15 seconds లో రీస్టార్ట్ అయిపోద్ది కంటైనర్, చాలా ఫాస్ట్గా. ఓకే, అండ్ ఆల్సో డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ డౌన్ టైమ్ ఈస్ వెరీ లెస్. డిప్లాయ్మెంట్ టైమ్ అండ్ డౌన్ టైమ్ ఈస్ లెస్. Deployment time and downtime is very less. Okay, yeah, so ఇవన్నీ కూడా అడ్వాంటేజెస్. మోర్ ఓవర్ ఈ డాకర్ లైసెన్సింగ్ అనేది వెరీ లెస్ అండి. లైసెన్సింగ్ licensing is very less costing. Okay, yeah, so client always look for the cost saving. ఏ క్లయింట్ అయినా, యూఎస్ క్లయింట్ అయినా, యూకే క్లయింట్ అయినా, సో కాస్ట్ రిడక్షన్ కోసమే ట్రై చేస్తుంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఏదైనా బిజినెస్ చేస్తాం అనుకోండి, సో ఇన్కమ్ ఎక్కువ సోర్స్ రావాలని చూస్తాం, ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ పెట్టాలని చూస్తాం, అంతే కదా. సేమ్ క్లయింట్ కూడా అంతే. సో వాళ్ళు కూడా కాస్ట్ కట్ చేస్తూ ఉంటారు, కాస్టింగ్ అనేది కట్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్. యా, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, సో వెన్ వి యూజ్ ద డోకర్ కంటైనర్స్, సో చాలా ఫాస్ట్గా పర్ఫార్మ్ అవుతుంది, లెస్ కాస్టింగ్ అవుతుంది. సో ఇంకా ఈ కంట్రీస్లో మనం ఏ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రజెంట్ మనం యూస్ చేసే డిజిటల్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్, మింత్రా, మీషో, జెప్టో, డంజో, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అప్లికేషన్స్. సో ఇవన్నీ ఎక్కడ హోస్ట్ అయినాయి అంటే డోకర్లోనే హోస్ట్ అయినాయి. బ్యాక్ ఎండ్లో డోకర్ సర్వర్ ఉంది, డోకర్ సర్వర్ పైన కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసి కంటైనర్లో హోస్ట్ చేశారు, అందుకే అంత ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, రైట్. సో అదే సర్వర్లో అనుకోండి, డైరెక్ట్ సర్వర్లో హోస్ట్ చేస్తే వర్చువల్ సర్వర్ కానీ ఫిజికల్ సర్వర్ కానీ టేక్స్ మోర్ టైం. సో మనకున్న ప్రజెంట్ ఉన్న ఎన్వైరన్మెంట్స్ చాలా ఫాస్ట్ ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ డోకర్ క్యూబర్నెటిస్. సో ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఇంత ఫాస్ట్గా, సో మన లాక్డౌన్ టైంలో ఎవ్రీ వన్ యూజ్ ద ఆన్లైన్ ఓన్లీ. ఎవ్రీ వన్, మనకు ఆఫ్లైన్ ఎక్కడ లేవు, రైట్. మనం షాప్స్కి వెళ్ళినా సో 1 hour, హాఫ్ అన్ అవర్ ఉండేవి. సో ఎవ్రీ వన్ యూజ్ ద ఆన్లైన్ ఓన్లీ. సో ఎందుకు అంత పాపులర్ అయింది? సో 2020 నుంచే డోకర్ క్యూబర్నెటిస్ ఎక్కువ పాపులర్ అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ బ్యాక్ ఎండ్లో సో ఇలాంటి పవర్ఫుల్ టూల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు ఫాస్ట్గా డెలివరీ అయిపోతాయి ప్రొడక్ట్స్, రైట్. సో ఈ డోకర్ ఎప్పుడు లాంచ్ అయింది అంటే, 2013లో లాంచ్ అయిందండి. 2013లో డోకర్ లాంచ్ అయింది, రైట్. సో ఈ కంట్రీస్ అన్ని కూడా లైట్ వెయిట్ స్టాండ్ అలోన్ కంట్రీస్, చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో డోకర్ లాంచ్ అయింది 2013లో. సో ఇమీడియట్గా ఆఫ్టర్ 1 year 2014లో క్యూబర్నెటిస్ లాంచ్ అయిపోయింది. సో బికాస్ డోకర్ కంటే అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉంటుంది క్యూబర్నెటిస్. ఓకే, సో బిఫోర్ డోకర్ కంటే ముందర కూడా మనం కంట్రీస్ యూస్ చేస్తాం. డోకర్ కంటే ముందు కూడా కంట్రీస్ యూస్ చేస్తాం. ఏ కంట్రీస్ వాడాం? ఓకే, లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో డోకర్ రాకుండా ముందర కూడా మనం కంట్రీస్ యూస్ చేస్తాం. ఆ కంట్రీస్ ఏంటంటే, సో కంటైనర్ అంటే బాక్స్ అండి, జస్ట్ లైక్ బాక్స్. కంటైనర్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, కంటైనర్ అంటే సర్వర్ కాదు, ఇట్స్ ఏ బాక్స్, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ బాక్స్. యూ కెన్ మూవ్ ఎనీవేర్, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీవేర్. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ బిఫోర్ డోకర్ సో ఏం జరిగింది, ఏ కంటైనర్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం? ఓకే, సో వీ యూస్ టు యూస్ డిఫరెంట్ కంటైనర్స్ విచ్ ఆర్ లైక్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ LXC, okay, which is the Linux container. Second one is Jones, which is Solaris container, right. So next one is LMCIFI. One more country is there, LMCIFI. సో ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే లెట్ మీ కంటైనర్ ఫర్ యూ. సో ఈ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే లెట్ మీ కంటైనర్ ఫర్ యూ. సో ఈ కంటైనర్ ఏంటంటే గూగుల్ కంటైనర్. సో బిఫోర్ డోకర్ వి యూస్ టు యూస్ దీస్ కంటైనర్స్. ఈ కంటైనర్స్ అన్ని కూడా యూస్ చేస్తాం డోకర్ కంటే ముందర. సో ఈ కంటైనర్స్ అన్ని ఫెయిల్ అయినాయి. ఎందుకు ఫెయిల్ అయినాయి అంటే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వీ కెన్ సే, ఈ కంటైనర్స్ మనం ఏమంటామంటే ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ కంటైనర్స్. ఇవన్నీ కూడా ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ ఏంటండి? ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ కంటైనర్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ కంటైనర్స్
అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? ఓన్లీ ద రెస్పెక్టివ్ ప్లాట్ఫామ్ పైన వర్క్ అవుతాయి. ఎల్ఎక్సీ అంటే ఓన్లీ లైనక్స్లోనే రన్ చేయగలం, రైట్? జోన్స్ అంటే ఓన్లీ సోలారిస్లోనే రన్ చేయగలం. ఎల్ఎంసిఐఎఫ్ అంటే ఓన్లీ గూగుల్లోనే రన్ చేయగలం. సో ఓన్లీ దట్ రెస్పెక్టివ్ ప్లాట్ఫామ్లోనే వర్క్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వై దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, యా. సో మనకి డాకర్ డాకర్ ఎక్కడ రన్ అవుతుందంటే, డాకర్ ఎందుకు అంత ఫేమస్ అయిందంటే, సో irrespective of operating system, we can run on Linux, Solaris, Windows, even Mac OS also. Okay, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా డాకర్ రన్ చేసుకోవచ్చు మనం. దట్ ఈస్ వై డాకర్ ఈస్ వెరీ పాపులర్ నౌ. సో ఇప్పటికీ ఒక 30-40% ప్రాజెక్టులన్నీ మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు. సో ఇంకా చాలా ఉంది, ఇంకా మైగ్రేషన్ చేయవలసింది చాలా ఉన్నాయి. సో మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే సర్వర్స్లో అప్లికేషన్స్ అని హోస్ట్ చేసి రన్ చేస్తున్నామో అవన్నీ స్లోగా డాకర్లోకి మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో డాకర్లో మైగ్రేట్ ఏంటంటే కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది, టైం సేవ్ అయిపోతుంది. కాస్ట్ సేవింగ్, టైం సేవింగ్. క్లియర్, రైట్ ఎవ్రీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? సో ఇది హై లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ అండి. వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ డాకర్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. సో డాకర్ విల్ టేక్ 7 to 8 days. చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది, చాలా క్లారిటీగా, క్లియర్గా. సో డాకర్లో రియల్ టైంలో ఏ వర్క్ చేస్తామో అదే మనం ఇక్కడ చేస్తాం. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్ ఎనీవన్? ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఆన్లైన్ గైస్? సో డాకర్లో కానీ వర్చువలైజేషన్లో కానీ మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చండి. సో టెరాఫార్మ్, క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ లో ఏది ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ? టెరాఫార్మ్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఒకటే. క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అంటే ఏంటి? యా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేషన్ టూల్. అదొక సర్వీస్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉంటుంది. అది ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్, అది ఓన్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్లో వర్క్ చేస్తుంది. టెరాఫార్మ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. సో ఏ క్లౌడ్ అయినా వాడచ్చు. ఓకే, so any questions anyone up to here? Is it clear to you everyone? So understanding, right? So anta clarity undandi online guys? Yeah, fine. సో ఇప్పుడు మనకి ప్రజెంట్ ఉన్న ట్రెండ్ ఏంటంటే డాకర్, క్యూబర్నెటిస్ అండి. ఓకే, సో డాకర్ అర్థమైతే క్యూబర్నెటిస్ ఈజీగా క్యాచ్ చేసుకోవచ్చు. సో క్యూబర్నెటిస్ రిక్వైర్డ్ డాకర్. క్యూబర్నెటిస్కి డాకర్ కావాలి, డాకర్ డిపెండెన్సీ ఉంటుంది క్యూబర్నెటిస్. వితౌట్ డాకర్ క్యూబర్నెటిస్ ఉన్నాడు బాబు. అందుకే డాకర్, క్యూబర్నెటిస్ రెండు ఫోకస్ చేయండి, రైట్? సో డాకర్ మనకి 7 to 8 days పడుతుంది, క్యూబర్నెటిస్ కూడా అంత టైం పడుతుంది. ఓకే, సో ఈ రెండు టూల్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ రెండు టూల్స్లో ఒక టూల్ మీరు రిజ్యూమ్లో పెట్టుకున్నారంటే ఈజీగా ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసుకోవచ్చు, కాల్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. టెరాఫార్మ్ కూడా చాలా డీప్ ఉంటుంది. సరే, టెరాఫార్మ్ 1 week పైన పడుతుంది. ఓకే, జెన్కిన్స్ కూడా అంతే. జెన్కిన్స్ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. యాన్సిబుల్ కూడా అలా ఉంటుంది. ఓకే, అన్ని టూల్స్. గిట్ 5 days పడుతుంది. గిట్ అనేది డెవలపర్ టూల్. 5 days కంప్లీట్గా వర్క్ చేస్తాం గిట్లో. సో అది మన టూల్ కాదు, మనం అసలు దాంట్లో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవ్వం రియల్ టైంలో. కానీ డెవలపర్స్ మిస్టేక్ చేస్తుంటారు డెవలప్మెంట్లో. సో కోడింగ్లో కాదు, కోడ్ పుష్ చేస్తున్నప్పుడు, పుల్ చేస్తున్నప్పుడు ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో మన కోడింగ్లో ఇన్వాల్వ్ కాకూడదండి. యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కోడింగ్ పార్ట్లో ఇన్వాల్వ్ కాకూడదు. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళు ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉంటాం. అందుకు మనం గిట్ కూడా తెలియాలి. సో గిట్లో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, యా, ఫైన్. వాట్ వుడ్ బి బేస్ సర్వర్ ఇన్ డాకర్? డాకర్ అంటే క్లౌడ్ సర్వర్ అని చెప్పుకున్నాం కదండి. ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వర్, ఈసీటీ ఇన్స్టెన్స్ అన్నాం కదా. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈసీటీ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది సర్వర్. ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉండే సర్వర్. ఓకే, యా. నా ఇది సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండి. సో సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ మళ్ళీ మనం యా వీపీసీలోకి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తాం. వీపీసీలోకి వెళ్ళినప్పుడు నెక్స్ట్ ఈసీ2 ఉంటుంది ఫస్ట్ సర్వీస్ మనకు. సో 14th రోజు మనం ఏం చేస్తామంటే డే ఆఫ్టర్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్. అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, కన్సోల్ ఓవర్వ్యూ అంతా ఉంటుంది. సో తర్వాత స్లోగా సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తాం, సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎంత సింపుల్గా క్రియేట్ చేస్తాం,
ఇవన్నీ కూడా 1 by 1 ఉంటాయి. ఓకే, యా. సో ఈసీటీలోకి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఆర్కిటెక్చర్ అంతా చూద్దాం. ఫైన్. సో యా, టిపికల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుందండి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో? టిపికల్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఇది ఒకసారి మళ్ళీ డీప్ డ్రైవ్ చేస్తాం తర్వాత. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? మనం ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటనేది డిస్కస్ చేసాం. వాట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మినిమం? ఒక సర్వర్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలండి? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి. ల్యాప్టాప్లో వర్క్ చేయాలంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి. సో వాట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? Yeah. So operating system is an interface between user and the computer hardware. Okay. Yeah. So computer hardware always understand binary language. Binaries and ఏంటండి? Zeros and ones. 000, 001, 100, 111. ఇదంతా బైనరీ లాంగ్వేజ్. సో మన కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ బైనరీ లాంగ్వేజ్నే అర్థం చేసుకుంటాం, కానీ మనం we cannot understand binary language, right? That is why we require one translator. ఒక ట్రాన్స్లేటర్ కావాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే బైనరీ లాంగ్వేజ్ నుంచి హ్యూమన్ రీడబుల్ లాంగ్వేజ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో అండ్ వైస్ వర్సా టు ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, యా. See here. So operating system is an interface between user and the computer hardware. The hardware of the computer cannot understand the human readable language as it works on binaries, that is zeros and ones. Okay. In such case, we need an interface which can translate human language to hardware and vice versa for effective communication. Okay. So మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఒక మీడియేటర్ గా వర్క్ చేస్తాం. ఫైన్. సియర్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మిడ్ లో చూడండి, హార్డ్వేర్ కి ఎండ్ యూజర్ కి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఫైన్. యా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి? సింగిల్ యూజర్ సింగిల్ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? సో వన్ యూజర్ కెన్ లాగిన్ ఇంటు ద సిస్టమ్, he can perform only one task at a time. So which is nothing but, for example, MS DOS. ఇది చాలా ఓల్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? సో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఓన్లీ వన్ యూజర్ కెన్ లాగిన్ ఇంటు ద సిస్టమ్, he can perform only one task at a time. ఒక టాస్క్ చేయగలరు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ MS DOS, ఓల్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సింగిల్ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? So in this type of operating system, only one user can log into the system. He can perform multiple tasks at a time. So which is nothing but Windows. అంటే విండోస్లో ఒక యూజర్ లాగిన్ అవ్వగలరు, మల్టిపుల్ టాస్క్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇంటర్నెట్ బ్రౌజ్ చేస్తున్నప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆడియోస్ పెట్టుకోవచ్చు, ఆడియోస్ రన్ చేయొచ్చు, రైట్? సో పెయింట్ బ్రష్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వేరే యాక్టివిటీ కూడా చేయొచ్చు, రైట్? సో ఒక యూజరే లాగిన్ అయ్యి మల్టిపుల్ టాస్క్ చేయొచ్చు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? So next one is multi-user multitasking operating system. What is this? So in this type of operating system, multiple users can connect to the servers. They can operate multiple tasks at a time, which is nothing but Linux and Unix, right? So ఈ Linux Unix చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో సర్వర్ సైడ్ 95% ఆఫ్ ది సర్వర్స్ అన్ని కూడా Linux యూజ్ చేస్తాం, ఓన్లీ 5% విండోస్ ఉంటాయి. సో అన్ని డెస్క్టాప్స్ ల్యాప్టాప్స్ అంతా కూడా విండోస్ వాడతాం, సర్వర్ సైడ్ మాత్రం లైనక్స్ ఉంటుంది. ఎందుకు లైనక్స్ వాడతాం? వాట్ ద ఇంపార్టెన్స్ హియర్? ఎనీవన్? రియల్ టైమ్ గైస్, విండోస్కి లైనక్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటండి? Linux is security and user friendly. రైట్. యా, యా, ఆన్లైన్ గైస్. ఫైన్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ అండి. ఎస్. సో లైనక్స్లో మోర్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, ఎందుకంటే కమాండ్ లైన్ వాడుతూ ఉంటాం. సో లైనక్స్లో జియోఐ కూడా ఉంది. జియోఐ అంటే ఏంటండి? గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సిఎల్ఐ అంటే కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. విండోస్ అంతా కూడా గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో మనం మౌస్తో నావిగేట్ చేస్తున్నామంటే సో ఇదంతా కూడా గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం మనం. ఓకే, సో అదే కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అది కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం, రైట్? యా. సో వెన్ ఎవర్ వి యూజ్ ద కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్, దట్ ఈస్ మోర్ సెక్యూర్డ్, చాలా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. సో మనకి ఇంటర్నెట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ ఎనీ సర్వర్, క్లౌడ్ సర్వర్, ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? ఒక సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం క్లౌడ్ సర్వర్ని? త్రూ ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెటే కదా. సో ఇంటర్నెట్ నుంచే కనెక్ట్ అవుతాం. సో ఇంటర్నెట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వల్నరబుల్ నెట్వర్క్.
వెరీ డేంజరస్ నెట్వర్క్, రైట్? సో అందుకే AWS వాళ్ళు దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ వెరీ గుడ్ సెక్యూరిటీ. సో మన లైనక్స్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు, లైనక్స్ సర్వర్లో కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు, సో వైరసెస్, థ్రెడ్స్, మాల్వేర్స్ అని కొన్ని కొన్ని ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో అవన్నీ అటాక్ కాకుండా AWS వాళ్ళు కొన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో మోర్ ఓవర్ లైనక్స్ అనేది ఫుల్ సెక్యూర్డ్. సో వైరస్ అనేది ఈజీగా ఎఫెక్ట్ అవ్వదు లైనక్స్కి, అదే విండోస్కి అయితే ఈజీగా ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే. అండ్ ఆల్సో సో లైనక్స్ ఏంటంటే మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్, అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్ దే కెన్ లాగిన్ ఇన్ ద సర్వర్స్, మల్టిపుల్ టాస్క్స్ కూడా ఎట్ ఎ టైం చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు, దే డెవలప్ ది అప్లికేషన్స్, దే డెవలప్ ది కోడ్. సో వన్స్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, ఆ కోడ్ అంతా ఏం చేస్తారు, డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం ఎక్కడ, వెబ్ సర్వర్లో, అప్లికేషన్ సర్వర్లో. సో ఆ కోడ్ డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు అందరూ డెవలపర్స్ అంతా కూడా లాగిన్ అవుతారు సర్వర్స్లో, టెస్టర్స్ లాగిన్ అవుతారు, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కూడా లాగిన్ అవుతారు సర్వర్స్లో. సో లైనక్స్ సర్వర్స్ ఏంటంటే దే యాక్సెప్ట్, దే అలౌ మల్టిపుల్ యూజర్స్ టు కనెక్ట్, దే అలౌ మల్టిపుల్ యూజర్స్ టు పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ టాస్క్స్. అదే విండోస్లో అయితే అది వర్క్ అవుతుంది, రైట్? సో మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైనక్స్. సో లైనక్స్లో సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఇంకా ఇంకా వేరే అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే, సో లైనక్స్లో ఏవైతే రిలీజెస్ ప్యాచెస్ వస్తాయో చాలా క్విక్గా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో, రైట్? అండ్ ఆల్సో వెరీ లెస్ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి లైనక్స్కి, రైట్? అండ్ ఆల్సో మోర్ ఓవర్ లైనక్స్ సిస్టమ్స్లో డిస్క్ కంప్లీట్గా ఫుల్ అయిపోయినా ఎక్కడ డౌన్ అవుతుంది సర్వర్. ఇప్పుడు మన C డ్రైవ్ ఫుల్ అయిందనుకోండి విండోస్లో, ఎలా ఉంటుంది, రీస్టార్ట్ అయిపోవడం, హ్యాంగ్ అయిపోవడం, స్లో అయిపోవడం జరుగుతుంటుంది కదా. అదే లైనక్స్లో అనుకోండి, లైనక్స్ సర్వర్స్లో డిస్క్ ఫుల్ అయినా ఇట్ విల్ వర్క్ స్టేబుల్గా వర్క్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే విండోస్ సర్వర్స్ని వన్స్ వి అప్డేట్ ద ప్యాచెస్, ప్యాచెస్ అంటే ఏంటంటే అప్డేట్స్, అప్డేట్స్ మన ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ వస్తూ ఉంటాయి కదా అప్డేట్స్ ఎవ్రీ మంత్. సో ప్యాచ్ అది అప్డేట్ అయిన తర్వాత ఏమవుద్ది, ఆటోమేటిక్గా రిస్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సేమ్ వే సర్వర్ సైడ్ కూడా విండోస్ సర్వర్స్కి మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అప్డేట్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎవ్రీ మంత్. అప్డేట్స్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మేక్ షూర్ ద సర్వర్ షుడ్ బి రీస్టార్టెడ్. వితౌట్ రీస్టార్ట్ సర్వర్ విల్ నాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. సో వేర్ లైనక్స్లో రీస్టార్ట్ చేసే అవసరమే ఉండదు. ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్. దట్ ఈస్ వై మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ లైనక్స్ సర్వర్స్. 95% సర్వర్స్, ఓన్లీ 5% విండోస్ ఉంటాయి, రిమైనింగ్ అన్ని లైనక్స్ ఉంటాయి. సో మన విండోస్ సిస్టమ్ నుంచి లైనక్స్ కనెక్ట్ అయ్యి వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే. సో మనకి AWS స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఫ్యూ సెషన్ తర్వాత లైనక్స్ కూడా ఉంటుంది. ఫైన్. సో లైనక్స్లో కూడా చాలా చాలా ఈజీ వేలో వెళ్తాం మనం, చాలా సింపుల్ వేలో కమెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో 3 to 4 days ఉంటుంది అది లైనక్స్, చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. సో డైరెక్ట్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఎంతవరకు లైనక్స్ అవసరమో అంతవరకే కవర్ అవుతుంది. వీఆర్ నాట్ లైనక్స్ అడ్మిన్స్. లైనక్స్ అడ్మిన్ అనుకోండి లైనక్స్ కంప్లీట్ నేర్చుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లైనక్స్ అడ్మిన్ జాబ్స్ లేవు, ఓన్లీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, క్లౌడ్ ఇంజనీర్. ఫైన్. యా. సో దీస్ ఆర్ ది కాన్సెప్ట్స్ అండి సర్వర్ సైడ్. ఈ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ రేపు స్టార్ట్ చేస్తాం. నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి, సో టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఏముంటాయి, ఫైర్ వాల్స్ అంటే ఏంటి, లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ అంటే ఏంటి, అండ్ ఫెయిల్ ఓవర్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా విల్ సీ టుమారో. ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, సబ్నెట్ మాస్క్ అంటే ఏంటి, గేట్వే అంటే ఏంటి, రౌటర్ అంటే ఏంటి, సో ఇవన్నీ కూడా రేపు కవర్ అవుతాయి. సో ఇంతవరకు రిజిస్టర్ కాకపోతే యూ కెన్ రిజిస్టర్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్. ఆల్రెడీ మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో పీపుల్ యాడ్ అయ్యారు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అంతా కూడా. సో ఇంకా మీరు గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వలేదంటే సో ఈరోజే మీరు ఫీ పే చేసి గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వండి. సో లింక్ ఇంకా చేంజ్ చేయలేదు, మోస్ట్లీ రేపు చేంజ్ అయిపోతాయి. మీటింగ్ లింక్ రేపు చేంజ్ అవుద్ది. సో క్లాస్ రూమ్ గైల్స్ కూడా మీరు కూడా క్లియర్ చేసేసి యా సో గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వండి. ఓకే. ఫైన్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతవరకు? సో మన లైనక్స్ ప్రాజెక్ట్ లైనక్స్ మీద యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అలాంటి కొన్ని కొన్ని కాన్సెప్ట్ చూపిస్తాను. ప్రాజెక్ట్ స్పెషల్గా ఏముండదు. ఓకే. సో లైనక్స్ యూజ్ చేసి మన టూల్స్లో ప్రాజెక్టులు చేస్తాం, AWSలో ప్రాజెక్టులు చేస్తాం, రైట్? యా. సో ఎనీవన్ న్యూలీ జాయిన్ టుడే, కెన్ యూ షేర్ యువర్ వాట్సాప్ నెంబర్ ఇన్ ద చాట్? ఈరోజు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు సో మీ వాట్సాప్ నెంబర్, ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తే విల్ ప్రొవైడ్ యూ ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్. ఫైన్. సో ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్
నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అండి. సో నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ మనం టుమారో ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తామో ఆ టెక్నాలజీ అంతా కూడా AWSలో యూస్ చేస్తాం. సో డోంట్ మిస్ ద సెషన్ టుమారో. ఓకే, సో టుమారో సెషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫైన్. యా, సో ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. ఫైన్. యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్.